Good morning, children. Yes. Before I start, let me start with thanking our Chennai Champions program promoters, the KSA Trust, Mr. Kalyan Sundaram and Mr. Rao, and your school administration here, Madam Porchelvi and Madam Saraswati. And of course, I met your correspondent also, Shakuntala Madam. So I thank you really, sir, because your efforts in promoting the children's talents is really exemplary. So I am here very happy, looking at all your faces. It's about more than 200 of you with so much of talent within you. You may not know. In my experience with children, I notice the enthusiasm in their eyes, and I find how much of potential they have. So the 40 years experience is not for nothing. Really, I find so many enthusiastic children. I think most of you may be taking up sports in a very serious way, and all of you may be taking up some sport or the other. It's nice. I just want you to remember one thing. You are all the future of the country. Yes. India is the youngest nation in the world, you must be knowing, okay? The world looks up to India. And in that, your role, the children's role, you are the future. It is of paramount importance. Knowing that only, our country's Prime Minister, the highest personality in the country, is focusing a lot on sports. If you see, the recent speeches of Prime Minister, and his meeting all the sports persons before, any team going abroad for international events, he meets, the cabinet ministers meet them, the sports minister meet them. Why? It's because they understand the importance. The country's image, one side, the country is protected by the soldiers. The other side, you are that foot soldiers. The sportsman, the sports will bring out the latent talent within you. It's nothing else can give you. Academics do give, certain, a qualification for working or qualification for whatever it is, whatever field you choose. But then, the other potential which is within you, it actually complements your academic qualifications. Without that complementing aspects, the academics cannot be of much, I would put it this way. The academic excellence will be complemented greatly by your sports activities. The sports activities give you physical fitness, mental fitness also. Many of you may not know what mental fitness you get through sports. Anyway, before I go on to explain all that, I would want you to know about your school. I came to your school about 25 years back, bringing a small girl like you along with me who came from Kalpakam. She was studying in Kalpakam. She came for a school's tournament over here. And I noticed that this girl has got enormous potential in sports. I spoke to their parents. Your daughter, she has enormous potential, which I cannot prove, no? How I can prove? All I say is, I just look into her eyes and then I find out. So, and I was asking their parents, please shift from Kalpakam. She came only to play school's tournament in Mylapore. It's only just school's tournament. It's the beginning stage. How, in a beginning stage, somebody can have that kind of a future? But then I said, no, please believe me. Actually before shifting, for some time I used to travel even to Kalpakam or send our assistants every weekends.
looking at our commitment, the parents were tempted. Why somebody is coming from Chennai to Kalpakam to train only one girl? From that place, only one girl was playing. So they said, okay, we will change. But the training and all, the schools, they have to support the players. So, I'm talking about 25 years back. So not much of encouragement was there in sports. I mean, in the schools, like, giving permission in the morning, going on leave for long spells of periods for sports training. So in this year, I was training in Vayamaya here. Me and my brother. So I told that girl, go to this children garden school. We'll meet them. We'll meet the principal. Then we'll request for what is we'll explain the requirement. See, a girl cannot say that I am a very talented girl only. So I accompanied her to the school. I came here and then spoke to the principal. And I told like this girl is a very potential girl. Please, you must give her permission, in the morning, in the evening for playing sports, for practicing, and then for camps which are organized at national level. And they readily accepted. They said, fine, sir, we are very happy to have this kid with us, and we will give all the encouragement that is possible for us. They gave that support. Okay? That girl started her career from school level competition. She went on to become state number 1. Then she went on to win a lot of tournaments in national level. Then she became, when she was in 11th, she entered nationals finals and she was runner-up to another girl from our Tamil Nadu. And then the next year, when she was in 12th, she became national champion. By then, she was in Indian team and represented about 15 to 20 times India. The story never ended there. Then later on, she came into women's category, higher category. Once you cross your school, it's women's category. In women's category, she held various ranks initially 1 or 2 years. Later on, she went on to become national champion. Then again national champion. Then again national champion. She entered nationals finals 5 times. She is the only woman from Tamil Nadu in table tennis to achieve that feat. So out of that, 3 times she won the national championship, and she went on to represent India in Commonwealth Games, Asian Games, World Championship. In Commonwealth Games, she won medals. And her name is, anybody can tell the name? Except Maya. No. Maya knows that name. It is Shamini Kumaresan. Okay? If you look in Wikipedia also, you will see that. That girl is from your school. Aren't you proud? So that's the reason why I said I'm very happy to come back to this school. When I didn't tell them on the day they offered me that you should talk to the girls. I just said, yes, I'm happy, I'll come. And today morning only I was telling them that this is the history of children garden school. Maybe sometime later I'll ask Shamini to come here and ungalodella pesitava. She needs to make many of you like her. She will come. She is presently working as manager in Indian Oil Corporation. She joined under sports quota as an officer with Indian Oil Corporation. See the distance she traveled from the humble beginning with the support of school support illana kashtam. Andalo permission koduthe, andalo, of course, there are coaches like us are there, then other parameters are there. But school angaradu oru nookam kodukra institution. When school is standing behind you in your endeavors,
you will achieve greater heights. So you are from that kind of a school which stands by you. Fine. Okay, before we go on to understanding how sports is beneficial to you, I want you people to tell me whatever comes to your mind, how sports is going to be beneficial to you. Somebody volunteer, just you say it, I will expand that aspect to others. You don't need to, give a speech. That is our part. Tell me, any of you, ஸ்போர்ட்ஸ்னால நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க? யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ஏமா அவர் இவ்வளோ பேர் அவ்வளோதான். ஆமாம், எந்த கேம் ஆடுறீங்கிறது அது பிரச்சனை. தட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ அட் ஆல். ஏமா வில் பவர். இன்னும் பேர் நம்ம கண்ணா ரஜியா பானு என்ன சொல்லியிருக்கான்னா, நம்மளுக்கு வில் பவர் வரும். தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் பெனிஃபிட் தட் யூ கெட் ஃப்ரம் பிளேயிங் ஸ்போர்ட்ஸ். உட்கார்ற கண்ணா உட்கார். ஓகே, வில் பவர், கான்ஃபிடென்ஸ், செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ். நமக்கு வாழ்க்கையில் தேவையானது confident. I see a lot of children talking to one another. I think இல்ல அப்புறமா நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் இது முடிச்சிடுறேன். இது அவ சொன்னது உண்மையா இல்லையா, எந்த அளவுக்கு அது ஒரு பெனிஃபிஷியலுங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, வில் பவர் இஸ் வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் த்ரூ அவுட் அவர் லைஃப். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் இஸ் நாட் only in sports that you exhibit willpower. Through sports you get willpower. அந்த வில் பவர்ங்கிறது ஒரு இது உங்கள் வாழ்க்கை பூரா உங்களுக்கு வேணும். நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் வில் பவர் வேணும். வில் பவர் இல்லைன்னா நம்ம நொந்து போயிடுவோம். we can't face the world, we can't face the challenges. ஒரு சேலஞ்சு வர்றப்போ வில் பவர் இல்லைன்னா அது நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய திறமை நமக்கு இருக்காது. இருந்தாலும் வெளில வராது அந்த திறமை. நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் வரக்கூடிய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறப்போ அது ரியல் லைஃப்பில் அப்படி தான் வரும். அந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் வரும். இந்த சென்ஸ் அப்படி தான் வரும்னா அது நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும். அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் பண்ணுற சூழ்நிலைகள் வரும். ஸ்போர்ட்ஸ்லேயே அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். பட் ஸ்போர்ட்ஸில் அது உங்களுக்கு டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை. வாழ்க்கையில் பர்சனலாக வர்றப்போ அது ஸ்ட்ரெஸ். எவ்வளோ பேர் எக்ஸாம்ஸில் சரியாக சரியாக பாஸ் நல்லா படிச்சிருந்துருப்பாங்க, பட் மார்க் சரியாக வராது. மார்க் சரியாக வராது, எவ்வளோ ஒரு மனசு கஷ்டமாக இருக்கும். ப்ளஸ் கூட இருக்கிறவங்க நம்ம கம்பேர் பண்ணி பேசுவாங்க. அந்த பொண்ணு பாரு, உன் ஃப்ரெண்டு பாரு நல்லா படிக்கிறா, நீ ஒன்றும் நல்லா படிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று. இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் பண்ணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வில் பவர் தேவை. அந்த வில் பவர் தான் அந்த பொண்ணு சொல்லியிருக்கா ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமாக வரும். அது 100% ட்ரூத், 100%. Okay, so now next, anybody else can tell something? Tell, come on. No problem, anything, Emma? Physical fitness, yes. Sound mind and sound body ன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? உடம்பு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால், ஹெல்த்தியாக இருந்தால் அந்த உடம்புக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ராங் மைண்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்ங்கிறது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், அதுவும் ஒரு வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நமக்கு தேவையானது தான். என்ன தொழில் பண்ணாலும், என்ன வேலை பண்ணாலும், எது பண்ணினாலும் எல்லாமே யூ நீட் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ். ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இல்லைன்னா என்ன, நம்ம உட்காந்துருப்போம், பெட்டில் படுத்துட்டு இருப்போம். அதெல்லாம் ஓல்டேஜில் ஒன்றும் பண்ண முடியாத ஆளுங்க பண்ணுறது. அவங்களுக்கும் அந்த ஃபிசிக்கல் அப்போ தான் தெரியும், ஐயோ இன்னும் கொஞ்சம் ஃபிட்டாக இருந்தால் நான் வாழ்க்கை எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்ங்கிறது நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் விளையாட உங்களுக்கு அது இட்ஸ் அ பை ப்ராடக்ட். ஸ்போர்ட்ஸ் நீங்கள் அதில் நீங்கள் அட்வான்ஸ் ஆகிட்டு வின் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணிருப்பீங்க. பட் அதனுடைய பை ப்ராடக்ட் என்னென்னா, எனி ஸ்போர்ட்ஸ் இன்வால்விங் யுவர் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி
It gives strength to your muscles, strength to your bones. Ama. And not only that, mental strength வரும். ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் பண்ணுறப்போ அது எப்படி நம்ம வெறும் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் பண்ணால் மென்டல் ஃபிட்னஸ் எப்படி வரும்? மென்டல் ஃபிட்னஸ் வரும். ஏன்னா நீங்கள் பாருங்கண்ணா, இப்போது நம்ம விஸ்வநாதன் ஆனந்த் இருக்கார், 6 times வேர்ல்டு சாம்பியன் இன் செஸ், 6 or 7 times. ஓகே, அவரும் எழுந்திரிச்சு காலங்காத்தால ரன்னிங்கு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்? ஏன்னா மென்டல் ஃபிட்னஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் பண்ணால் தான் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இட்ஸ் நாட் தட் ஒரு கேரம்ஸ் கேமு இல்லைன்னா ஒரு பிஸ்டல் ஷூட்டிங்னு எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ ரீசெண்ட் ஏஷியன் கேம்ஸில் எவ்வளோ பிஸ்டல் இதில் நம்ம எவ்வளோ மெடல்ஸ் ஜெயிச்சிருக்கோம். அவங்கெல்லாம் அவங்கக்கிட்ட கேட்டு பார்த்திங்கன்னா சொல்லுவாங்க, எனார்மஸ் ஃபிட்னஸ் தே ஹாவ் டு டூ. பிகாஸ் கை இப்படி வச்சு இப்படி சுடுறாங்கன்னா இது எவ்வளோ ஸ்டடியாக இருக்கணும். இந்த ஸ்டடி கையிலிருந்து மட்டும் வராது, என்டையர் உடம்பு, தட் இஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஸ்டமக் மசில்ஸ். கோர் ஸ்ட்ரென்த் இல்லைன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு லிம்பும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. அந்த கை அப்படி ராக் மாதிரி அப்படி வச்சுட்டு அவங்க 10 out of 10 அடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு இது வரணும். ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் தான். பவ் அண்ட் ஏரோ அது இருக்குது. லைக் யூனோ ஆல் தோஸ், எனி கேம், யூ மே நாட் மூவ் யுவர் லெக்ஸ் மச், பட் அதில் ஒரு ஜெயிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு போகணும்னா நீங்கள் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் பண்ண 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 உங்களுக்கு வந்து உடம்பு ஸ்ட்ரென்த்தாகிட்டு இருக்கும். பர்டிகுலர்லி ஒன் திங் ஐ வில் டெல் யூ, ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ங்கிறது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களோ? ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ங்கிறது போன்ஸ் வந்து பிரிட்டில் ஆகிடும். லைக்னோ அது ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது. அது ஜென்ரலாக ஓல்டேஜில் எல்லாருக்கும் வரும். பட் ஆனால் ஃபீமேல்ஸ்க்கு நிறைய அதுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹார்மோனல் கண்டென்ட். ஓகே, ஸோ கேர்ள் சில்ட்ரன் நீங்கள்லாம் ஸ்போர்ட்ஸு ஒரு ஒரு ஹாபியாக எடுத்தாலும் சரி, ஒரு சீரியஸ் ஸ்போர்ட்ஸாக எடுத்தாலும் சரி, பட் ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடினீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் போன் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ எட் அ லேட்டர் ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ங்கிற சுச்சுவேஷன் வராது. ஓகே, ஸோ குட். நோ? எஸ், எஸ் ஆர் நோ? ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் அதர் கேர்ள்ஸ் டெல்லிங் தட். வில் பவர் and then physical fitness, then discipline எல்லாத்துக்கும் வேணும்டாக்கண்ணா. ஆனால் எஸ், discipline in all our walks of life. டிசிப்ளின்ங்கிறது என்ன தெரியுமா? சிம்பிளாக ஒரே ஒரு வார்த்தை, அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபாலோயிங் த ரூல்ஸ். ஜஸ்ட் ஃபாலோயிங் த ரூல்ஸ். ஸ்கூலில் ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும், ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும், ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோம், ஆஃபீஸில் ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும். ஸோ டைம் 9 மணிக்கு வரணும், அந்த டயத்துக்கு இந்த ஒர்க்கு முடிக்கணும். நத்திங் பட் தட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபாலோயிங் த சிம்பிள் ரூல் ஆஃப் ஃபாலோயிங் த ரூல்ஸ். தட் இஸ் டிசிப்ளின். தட் டிசிப்ளின் யூ வில் லேர்ன் த்ரூ ஸ்போர்ட்ஸ். ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறப்போ, நீங்கள் ஆடுறப்போ, if you want to go up in the ladder, if you want to improve your sports standard and achieve medals and higher levels of accolades, you need to follow discipline. The discipline I used to tell these children, if the class is at 7 o'clock, don't come at 7:01, 7:02. Please be there 5 minutes early, 20 minutes early, 15 minutes early, no problem, but never 1 minute late. What is that? That is discipline. It will give you enormous mental strength when you are able to meet the timings. Then uniform. See, all of you are in uniform. Can you try to defy that rule? You are following. No, that is discipline. So like that, small routines that you make. நீங்கள் பர்சனலாக நீங்கள் வீட்டில் படிக்கிற டைம், இந்த டைம், அந்த டைமுக்கு நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு உட்காந்துடணும். இவ்வளோ டைம்லேருந்து இவ்வளோ டைம், அதுக்கு மேலே படிக்கலாம், குறைச்சலாக எந்த விதமான ஒரு சாக்கும் கொடுக்காமலே படிக்கணும். தட் இஸ் டிசிப்ளின். உங்கள் பேரண்ட்ஸை எவ்வளோ பாராட்டுவாங்க. என் பொண்ணு அவள் சொன்னது தான் கரெக்டாக, நீங்கள் சொன்னது தாங்கிறது பாசிட்டிவாக சொல்கிற மாதிரி வச்சுக்கணுமே தவிர, நான் மாட்டேன் அப்படின்றான்னா அவள் பண்ண மாட்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது பேரண்ட்ஸ், இல்லையா? Okay, that is not discipline. Okay, use it positively. When I take a decision or when I want to do something positive, like I want to pass this exam with so much of percentage, I want to achieve this, you all
உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, நான் அது படிக்கணும் இது படிக்கணும், 12th முடிச்சதுக்கப்புறமா இன்ஜினியரிங்கா, எம்பிபிஎஸ்ஸா, லா, வேரியஸ் திங்ஸ். பட் அதுக்கு உண்டான இது ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் ஸ்கூல் இந்த வயசுலேருந்து இருக்கணும். அந்த டிசிப்ளின் இப்போதுலேருந்து நீங்கள் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது அச்சீவ் பண்ணுறது கஷ்டமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ டிசிப்ளின், இப்படி டிசிப்ளின் பற்றி பேசிக்கிட்டே போனால் நிறைய பேசலாம். டயத்துக்கு தூங்குறது, டயத்துக்கு எழுந்துக்கிறது, மார்னிங் ஹவர்ஸ். மெனி பீப்புள் ஐ நோ யூ வில் பி ஹேவிங் ஸ்டடி ஹவர்ஸ் இன் த மார்னிங். ப்ளீஸ் கெட் அப் ஆன் டைம். அலாம் வச்சுட்டு அது எக்காரணத்துக்கு கொண்டு அதை மிஸ் பண்ணாதீங்க. ரெயின் ஆர் ஷைன், யூ ஷுட் மெயின்டைன் யுவர் டைமிங்ஸ். தட் இஸ் அவர் சக்ஸஸ் ஸ்டோரி. நான் அதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தேன்னா உங்களுக்கு போர் அடிச்சு போயிடும். மேபி ஹியர் அண்ட் தேர் ஐ வில் கிவ் யூ சம். எட் த எண்ட் ஆஃப் த திங் ஐ வில் டெல் யூ how we have come up. We have also been like you, only, eager students wanting to learn something from whomsoever is teaching. Yes, discipline முடிஞ்சு போச்சு. வேற என்ன ஏமா? ப்ராக்டிஸ். சி, ஓகே, ப்ராக்டிஸ்ங்கிறது ஐ வில் வேற வேர்டில் சொல்கிறேன். தொடர்ந்து விடாமல் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ஓகே, பர்சிவரன்ஸ். ப்ராக்டிஸ்ங்கிறது that word should be perseverance, continuity. கண்டினியூஸாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னா இன்றைக்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, அது அந்த கண்டினியூட்டி இருக்கணும். படிக்கணுன்னா படிக்கிறது. ஸோ வாட் எவர் எஃபர்ட்ஸ் தட் யூ ஆர் மேக்கிங் டு அச்சீவ் சக்ஸஸ், தேர் ஷுட் பி கண்டினியூட்டி, பர்சிவரன்ஸ் ஷுட் பி தேர். ஓகே, they say no, practice makes a man perfect. Yes or no? So what it means is நீங்கள் தொடர்ந்து எங்கேயும் ஒரு பிரேக் இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணுற முயற்சியில் குவாலிட்டி குறையாமலே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். படிப்புங்கிறது ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான். நீங்கள் டெய்லி படிப்பீங்க. ஒரு பக்கமாக டிவி வச்சுட்டு அதை பார்த்துட்டு பக்கத்து வீட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு ஜன்னல்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டு, செல்ஃபோன் இடையில அப்படி பார்த்துக்கிட்டு, தட் இஸ் நாட் பர்சிவரன்ஸ். தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு படிக்கணும்னு அந்த படிப்பில் அந்த ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். ஓகே, அது தொடர்ந்து பண்ணணும். பர்சிவரன்ஸ். எஸ், எனிபடி எல்ஸ், எனிதிங்? ஏமா? செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் சொல்லிட்டாலே அக்கா, ஃபர்ஸ்ட் கேர்ள். ஏமா? வண்டர்ஃபுல். கம் ஆன், டோன்ட் யூ திங்க் so? See, you will develop social skills. That's what she says. Social skills is when you're mingling with people, different people, you communicate to one another. Your communication skills will increase. Your understanding skills will increase. And a little advanced, you will learn to understand body language. Body language is very, 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 very important as you go ahead in your life. Very, very important. Okay? Emma, somebody is telling something? Okay, no problem. இல்லை, இது முடிச்சிடுறேன் நான். சி, அந்த பொண்ணு சொன்ன ஒரு இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களை நீங்கள் பேச சொன்னேன். ஓகே, ஸோ தட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ், யுவர் எபிலிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போது நிறைய பேர் ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, ஆனால் அவங்க மனசில் வேறே இருக்கும். அது அட்வான்ஸ்ட் ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் லைஃபுக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க. இவன் பொய் சொல்கிறான், ஆனால் பேசுகிறது பாசிட்டிவாக சொல்கிறான் அப்படின்னு. அந்த ஸ்கில் எங்கேருந்து வரும்? இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமாக உங்களுக்கு நிறைய வரும். ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸில் யூ வில் ஃபேஸ் ஆல் தீஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ். சரி, தென் ஃபைனலாக வர்றச்சு இதெல்லாம் நான் சம் அப் பண்ணி அது சொல்கிறேன். நான் அப்புறம் வேறு ஏதாவது யாராவது சொல்லணும்னு ஏமா சொல்லுமா? பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். எஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் build your character. Excuse me, pay attention here. Okay, please, this is very, very important for you. Sports build your character, the strength of mind.
and the vidada pidipu, like, start something you want to finish finish in a positive way, and you will face defeats also, in the sense, இப்போ நீங்கள் நினைக்கிறது நடக்காமல் இருக்கும் இல்லையா, உங்கள் whatever stage you are in, நீங்கள் நிறைய எதிர்பார்ப்பீங்க. சார் ஒரு 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 சப்ஜெக்டில் இவ்வளோ மார்க்ஸ் வரும்னு எதிர்பார்ப்பீங்க, வராது. ஏன் வரலன்னு வருத்தமாக இருக்கும். ஓகே, see all these things, that accepting defeat with a sportsman spirit, or renewing your efforts with tougher efforts to achieve what you want to achieve. So all these aspects you will learn through sports. ஏமா கரெக்ட் தானா இல்லையா? இன்னும் வேறு ஏதாவது இருக்கா இதில்? சார் சொல்லுங்கள், வேறு what else you can gain? ஏமா அது புரியல. acceptability, see, okay, no, that's what I said. இப்போது நம்ம வந்து ஒரு தோல்வி எதிர்பார்க்குறப்போ அதை அக்செப்ட் பண்ணி நம்ம மேட்ச் முடித்த உடனே ஒருத்தர் ஜெயிப்பாங்க, ஒருத்தர் தோற்றுருவாங்க. தோற்றவன் போயிட்டு ஜெயிச்சவனுக்கு கை கொடுத்துட்டு போவாங்க இல்லையா? அதே தான், ஐ எம் அக்செப்டிங் மை டிஃபீட், யூ ஆர் பெட்டர் தேன் மீ, பட் டுடே ஓன்லி ஐ வில் கம் பேக், அப்படிங்கிற ஸ்பிரிட் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் கிளாஸில் உங்கள் கிளாஸ்லேயே நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், somebody will get first mark, somebody will get lesser marks, but then you accept it mentally, but you will also challenge. That challenging mind will come from sports. While you are accepting, you will also try to challenge that other person's ability. I will prove that I am better than you. அப்படிங்கிற ஒரு challenging mind will develop if you are a sports person. ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு இது நிறைய உண்டு. ஓகே, சொல்லுங்க, வேற சொல்லுமா. நீயே சொல்லிட்டு இருக்க, மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஐடியாஸ் வரமாட்டேங்கிறதா? ஏதோ ஒன்று தப்பாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. வாட் இஸ் தேர்? இட்ஸ் நத்திங் ராங் டு பி ராங். ஏமா கொஞ்சம் கற்று சொல்லணும்டா கண்ணா. அது சேலஞ்ச், அதுதான் இப்போ சொன்னேன், இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேம்மா. ஆமாம், wow, you copied my DP. See, my DP, it says teaching and learning. உண்மையாலே கரெக்டாக சொன்ன நீ. See, that is the lesson I have learned from sports. Okay, that is the lesson. Attention please. That is the lesson from sports I have gained. I know that in life the learning never stops. Whether I play sports or not, that is different thing. The learning is a continuous process. That process can be of good quality if you are a sports person. You will be able to, because you have got other things like, you accept defeats, you accept challenges, you have the tenacity இது nothing but the perseverance, tenacity, இதெல்லாம் தொடர்ந்து விடாத பிடிப்போட நம்ம முயற்சி பண்ணுறது, இதெல்லாம் இருக்கிறப்போ this aspect will automatically, like, the learning is very important factor. Now I am learning something today from you. Tell me what it is. Yes, I am learning how to teach, how to reach across to your understanding. It's a challenge. It's not a, see, you can't talk to everybody the same way. With children it is one way, with adults in one way, in adults politicians are another way. It's very difficult to understand them. They will say one thing and then mean 4 things, 5 things. Okay, so life is full of challenges like this, like, you need to learn. So today it's a wonderful learning for me, how I am going to, you won't believe it.
From yesterday, I stopped talking to anybody. Any phone call comes, I'm not responding to them. They're all asking, "Hey, what happened? Are you not well?" No, 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 no. It's not so. Tomorrow, I am going to present this thing, very important aspect for the school children. It should go deep in their mind. That responsibility is there. For 200 minds, I am reaching. So I need to focus on that. Hey, what is that? Every day you. No, 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 no. Every day is not the same day. ஸோ ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் நைட் தூக்கமே வரல. நீங்கள் நம்ப மாட்டேங்க, தூக்கமே வரலன்னா தூங்க முடியாத தூக்கம் இல்லை, அந்த தூக்கத்துலேயும் எனக்கு ஞாபகம் வந்துட்டே இருக்குது என்ன பேசணும், எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ எஸ் ஆமாம்மா. சி yes, teaching is a wonderful profession and wonderful job. When a teacher realizes that the responsibility is on me, யாரோ வராங்க உட்காராங்க ஏதோ ஒன்று பேச, அப்படி இல்லாமல் இவங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு நான் தான் காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்ச்சி ஒரு டீச்சருக்கு இருக்கிறப்போ நிச்சயமாக மேடம் சொல்கிறாங்க பாருங்க, அதே தான். Exactly. So, and they have to learn to teach you. Whatever subject they have to teach you, they have to learn. We have to learn. I am also a teacher, okay, in sports. So, good. That learning, sports give you that, wonderful experience. Then, anybody else, anything else? What is that you are doing? You are trying to tire Rocky, Rocky, is it? Yes. Anything else? மேடம் சொல்லுங்க மேடம். எஸ் மேடம், அதான் அது ஏற்கனவே சொன்னேன், நான் எலாபரேட் பண்ணலை. பாடி லாங்குவேஜ்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கு இல்லைங்களா? பாடி லாங்குவேஜ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன்ஸ் தட் யுவர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் இட்ஸ் தாட்ஸ். நான் அந்த அளவுக்கு அந்த சப்ஜெக்டில் போனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டங்கிறதுக்காக ஒரு சிம்பிளாக, ஓகே, நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் at advanced levels. At smaller beginning levels or intermediate levels அந்த அளவுக்கு இருக்காது. But at advanced levels you need to understand the psychology of the other person. You need to cover up your psychology to be presented to them. In the sense, face is the index of mind அங்கிறது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? face is the index of mind. ஓகே, நம்ம மைண்டில் என்ன போயிட்டு இருக்கோ அது வந்து நம்மளுடைய மூஞ்சிலோ தெரியும். ஃபேஸ் வந்து 45 minutes ஆயிடுச்சா? ஓகே, ஐ திங்க் ஐ ஷுட் வைண்ட் அப் மை ஓகே, ஸோ ஓகே, லெட் மீ வைண்ட் அப் மை திஸ் திங். சி, ஐ ஹவ் all of you have come out with all the benefits that sports give. It's really wonderful. See, coming from you itself, எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுடைய ஃபீலிங்ஸு உங்களுடைய மைண்டில் அது பதிச்சு போச்சுன்னா தென் இட் க்ரோஸ் லைக் எ கிரேட் ட்ரீ. ஒரு சின்ன விதல் இருந்து தானே அவ்வளோ பெரிய மரமெல்லாம் வருது. அந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு வேண்டிய விதை வந்து உங்களுடைய தாட்ஸ். அந்த தாட்ஸு உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் நீங்கள் எவ்ரி பாயிண்ட் தட் யூ ப்ளே you are thinking, you are calculating, you are doing all these things. Sports psychology வருது, fitness வருது, you are விடாத பிடிப்பு, like tenacity, focus பற்றி யாரும் சொல்லலை. You develop excellent focus, and please understand, sports will contribute to your academics. இது நாங்கள் நேரில் எவ்வளவோ சில்ட்ரன் 40 yearsல பார்த்துருக்கோம். Sports is not a hindrance, or it won't take away your time from your studies. It will actually contribute to your studies. It will make your mind very clear. When you play that day, நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு உட்கார்றப்போ உங்கள் மைண்டில் வந்து எந்த விதமான ஒரு குழப்பமும் இருக்காது. பாடி ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும், மைண்ட் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். நீங்கள் படிக்கிறது நல்ல ஒரு புரிஞ்சுக்கிற ஒரு சூழ்நிலை பிரெயினில் க்ரியேட் ஆகும். இதெல்லாம் சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவன். ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடினதுக்கப்புறமா உட்காந்து ஒரு என்கெஃபாலோகிராம்ங்கிறது தலைக்கு வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பிரெயினுடைய ஆக்டிவிட்டி யூ கேன் see it in monitor, that will be alpha level.
Alpha level is the learning level. Okay, that is a much bigger subject. You try to find out for yourself. So thank you very much, children. We have had a wonderful time. I have had a wonderful time. Thank you very much.